Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve the previous year question paper of STPGT Biological Science for the year 2016. This is the continuation of the previous video where we have solved the question number 52. So here we are going to begin with 53. So the question is electron acceptor of PS2 is. The PS2 সেটার electron acceptorটা কে? Ferredoxin, cytochrome B, plastoquinone, none of the above. So the electron acceptor in PS2 is plastoquinone. Plastoquinone is the electron acceptor of PS2. In Krebs cycle, acetyl-CoA forms 6 carbon compound after combining with the Krebs cycle এর মধ্যে যে acetyl-CoA সেটা একটা 6 কার্বন কম্পাউন্ড তৈরি করে কার সাথে যুক্ত হয় মেলিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড oxaloacetic acid or none of the above. So in Krebs cycle acetyl-CoA combines with oxaloacetic acid to form a 6 carbon compound. 6 carbon compound তৈরি করে। Respiratory question, that is RQ of sprouting potato tuber will be. যে অঙ্কুরিত আলুর সেটার RQ ভ্যালু কত হবে 0 1 less than 1 or none of the above. So the RQ value of sprouting potato is 1. So because this potato is made up of carbohydrate, so the carbohydrate has RQ value of 1. In which of the following processes direct use of oxygen is made? এর মধ্যে কোন প্রসেসটার মধ্যে আমরা অক্সিজেনটা মানে ডাইরেক্ট অক্সিজেন সরাসরি অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় electron transport systems, glycolysis, Krebs cycles, none of the above. So এর মধ্যে থেকে electron transport system, that is part of respiration যেখানের মধ্যে আমাদের অক্সিজেনটা ডাইরেক্টলি ইউটিলাইজেশন হয় oxygen is being the terminal electron acceptor in aerobic respiration. Which hormone is maximum in coconut milk? যে নারকেলের দুধের মধ্যে কোন হরমোনটা সবচেয়ে থেকে বেশি থাকে অক্সিন জিব্বারেলিন সাইটোকাইনিন or D none of the above. So the coconut milk contains maximum amount of cytokinin. কোকোনাট মিল্কের মধ্যে সাইটোকাইনিনের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে আভিনা কার্ভেচার টেস্ট ইজ এ বায়োএসে ফর হুইচ হরমোন আভিনা কার্ভেচার যে বায়োএসেটা টেস্টটা সেটা কোন হরমোনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে জিব্বারেলিন অক্সিন সাইটোকাইনিন or D none of the above. So aviনা কার্ভেচার টেস্টটা নরমালি অক্সিন হরমোনটাকে পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় নেক্সট কোশ্চেন ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ডে নিউট্রাল প্লান্ট এর মধ্যে কোনটা ডে নিউট্রাল প্লান্ট বেটা ভালগারিস অ্যাভিনা স্যাটিভা Helianthus annus, none of the above. So among them, Helianthus annus is a day neutral plant. The term vernalization was coined by যে vernalization এই শব্দটা কে নামকরণ করেন লিসেনকো মেলচার্স গ্রেগরি or none of the above. So the term vernalization was coined by Lysenko. Lysenko vernalization termটা দিয়েছে Who coined the term vitamin? Kelvin, C. Funk, D. Vesalius or none of them. The term vitamin was coined by D. Funk. Bulbs of Karkering, that is Placent circularis, are found between the bulbs of Karkering কোনখানে উপস্থিত right auricle right ventricle left auricle left ventricle stomach and duodenum or none of them. The bulb of Karkering, the correct answer is none of them. এর মধ্যে থেকে কোনখানে bulb of Karkering দেখা যায় না
A person is passing gray-white facial matter. What is not functioning in the body? একটা পার্সন যখন গ্রে ফেসিয়াল ম্যাটার রিলিজ করছে তার মধ্যে কোন অর্গানটা ফাংশন করছে না? লিভার, কিডনি, স্প্লিন or none of the above. So when a person releases gray facial matter, that means the liver is not functioning properly. লিভারটা অকেজো থাকে। PEM classification can be, PEM যে শ্রেণীবিন্যাস কি হতে পারে? IAP and WHO classification, Gomez and Waterloo classification, all of the above or none of the above. So PEM classification is both IAP, WHO classification as well as Gomez and Waterloo classification. So all the above is correct. Which of the following is termed pneumoconiosis? Pneumoconiosis মানে কোনটাকে বলা হয়? Restrictive lung disorder, obstructive lung disorder, occupational lung disorder or none of the above. So among them, pneumoconiosis is a occupational lung disorder. The correct answer is C. What is the location of troponin in actin filaments? The actin filaments এর মধ্যে troponin-এর অবস্থানটা কোথায়? Attached to tropomyosin, attached to myosin cross bridge, both of the above or none of the above. So the troponin is basically attached to tropomyosin. Tropomyosin এর সাথে attached থাকবে। Renin is released from, renin যেটা সেটা কোথা থেকে ক্ষরিত হয়? Juxtaglomerulus apparatus, cortical nephron, collecting ducts or none of the above. Renin is secreted from juxtaglomerulus apparatus থেকে। Hematuria is caused due to, hematuria রোগটা হয় কখন? Urinary tract infection, stone in kidney bladder, both of the above or D, none of the above. So hematuria is caused due to urinary tract infection, stone in kidney bladder. So both of the above is correct. 66 is C. During pregnancy, which of the following is secreted through urine of mother? প্রেগনেন্সির সময়, গর্ভাবস্থার সময় মূত্রের সাথে নিষ্কৃত হয় কোন হরমোনটা? প্রোজেস্ট্রন, লুটিনাইজিং হরমোন, কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন or D, none of the above. So during pregnancy, chorionic gonadotrophin hormone is released through the urine of mother. The differences between systolic pressure and diastolic pressure is called, যে সিস্টোলিক প্রেসার আর ডায়াস্টোলিক প্রেসার এই দুইটা চাপের পার্থক্যকে কি বলা হয়? ব্লাড প্রেসার, পালস রেট or none of the above. The difference between systolic pressure and diastolic pressure is known as pulse pressure. এটাকে পালস প্রেসার বলা হয়। যে সিস্টোলিক চাপ আর ডায়াস্টোলিক চাপের যে পার্থক্য সেটাকে পালস প্রেসার বলা হয়। Which of the following is devoid of blood supply? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে রক্তের যোগান থাকে না? কর্নিয়া, কোরোয়েড, রেটিনা or none of the above. সো এর মধ্যে থেকে কর্নিয়া, সেটার মধ্যে কোনো ব্লাড সাপ্লাই থাকে না, রক্তের যোগান থাকে না কর্নিয়ার মধ্যে। সো দ্য কর্নিয়া উইল বি দ্য অর্গান দ্যাট ডিভয়েড অফ ব্লাড সাপ্লাই। দ্য হরমোন হুইচ রেগুলেটস দ্য ক্যালসিয়াম লেভেল ইন ব্লাড, যে রক্তের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম লেভেল সেটা কে নিয়ন্ত্রণ করে? গ্লুকাগন, প্যারাথ্রমোন, থাইরক্সিন or D, none of the above. So the hormone that regulates the blood calcium level is parathormone. Parathormone যেটা
ব্লাডের ক্যালসিয়াম লেভেলটাকে রেগুলেট করছে। ইনোমিনেট বোন ইজ ফর্ম বাই ফিউশন অফ হাউ মেনি বোনস। যে ইনোমিনেট বোন সেটা কয়টা অস্থির সমন্বয়ে গঠিত? 5, 4, 3 or none of the above. So the illuminate bone is made up of or formed by the fusion of 3 bones. 73C. In cardiac cycle, first event is, যে হৃদচক্রের মধ্যে প্রথম ঘটনাটা কি? অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টল, অ্যাট্রিয়াল সিস্টল, ventricular systole or none of the above. So in cardiac cycle the first event is atrial systole. Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is associated with hemolysis of, যে গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেস তার ডেফিসিয়েন্সি যদি অভাব যদি হয়, এর মধ্যে থেকে কোনটা এফেক্টেড হয়, কোনটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়? লিউকোসাইট, এরিথ্রোসাইট, লিম্ফোসাইট or none of the above. So glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is associated with the hemolysis of erythrocyte. 75B. Minimum concentration of nitrogenous waste is seen in, সবচেয়ে থেকে কম পরিমাণ নাইট্রোজেনাস বর্জ্য কোথায় দেখা যায়, কোথায় থেকে নির্গত হয়? রেনাল আর্টারি, রেনাল ভেইন, hepatic vein or none of the above. So the minimum concentration of nitrogenous waste is seen in renal vein. Renal vein এর মধ্যে সবচেয়ে থেকে কম পরিমাণ নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট দেখা যায়। Leaf as a means of vegetative reproduction is found in, যে নিম্নলিখিত কোনটার মধ্যে যে পাতার সাহায্যে অঙ্গজ-জনন ঘটে? অ্যালো, বেগোনিয়া, ব্রায়োফাইলাম or D, none of the above. So among them the vegetative reproduction occurs through the leaf is in bryophyllum. Bryophyllum এর মধ্যে যে vegetative reproductionটা হয় সেটা হয় পাতার মাধ্যমে। So next question is, flagellated motile spores are called, the flagellated যে motile spore সেটাকে কি বলা হয়? অ্যাপ্লেনোস্পোর, জুস্পোর, ওস্পোর or D, none of the above. The flagellated যে মোটাইল স্পোর সেটাকে বলা হয় জুস্পোর, যেটার মধ্যে ফ্লাজেলা থাকবে and it is motile. Heterosporous plant originated first in, হেটারোস্পোরাস যে কন্ডিশনটা সেটা কোন উদ্ভিদের মধ্যে প্রথম দেখা গিয়েছে? টেরিডোফাইটস, জিমনোস্পার্মস, এনজিওস্পার্মস or none of the above. The heterosporous condition was first originated in টেরিডোফাইটস। টেরিডোফাইটসের মধ্যে ফার্স্ট হেটারোস্পোরাস কন্ডিশনটা অরিজিনেট হয়েছে। গ্যামেটোজেনেসিস ইজ অ্যান ইভেন্ট অফ, দ্য গ্যামেটোজেনেসিস সেটা কি ধরনের ঘটনা? প্রি ফার্টিলাইজেশন স্টেজ, ফার্টিলাইজেশন স্টেজ, পোস্ট ফার্টিলাইজেশন স্টেজ or none of the above. The gametogenesis is basically a pre-fertilization stage, যেখানের মধ্যে গ্যামেটস, মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটস যেটা সিনথেসিস প্রোডাকশনটা হবে। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই, এর মধ্যে থেকে কে যে উদ্ভিদের সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে যৌন জননটা আবিষ্কার করেছিলেন? নোয়াসচিন, স্ট্রেসবার্গার, ক্যামারিয়াস or none of them. So among them Camarius who discovered the sexual reproduction in angiospermic plants. The fusion product of polar nuclei and male gamete is secondary nucleus, primary endosperm nucleus, zygote or none of the above. So the fusion product of polar nuclei with the male gamete is the primary endosperm nucleus, which is a 3N.
ইন হুইচ পার্ট অফ হিউম্যান স্পার্ম মাইটোকন্ড্রিয়া আর প্রেজেন্ট, এর মধ্যে থেকে যে মানব শুক্রাণুর কোন অংশে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে? হেড, টেইল, মিডল পিস আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো মাইটোকন্ড্রিয়া সবচেয়ে থেকে বেশি থাকে ইন দ্য মিডল পিস, 83C। When released from ovary, human eggs contain, যখন ডিম্বাশয় থেকে নির্গত হয় যে মানবের ডিম্বাণুতে কি থাকে? অনলি ওয়াই ক্রোমোজোমস, 2X chromosomes, only X chromosomes, or D, none of the above. So the human egg contains X chromosomes. There are 22 autosome plus 1 X chromosome, total 23. Menstruation cycle is affected by, যে রজচক্র সেটা প্রভাবিত হয় কার মাধ্যমে? LH only, LH, FSH, estrogen only, or none of the above. The menstruation cycle is mainly affected by the combination of LH, FSH and estrogen. এই হরমোনগুলা মিলে যেটা রজচক্রকে প্রভাবিত করে। When blastocoel is formed in it, the embryo is called, যখন ব্লাস্টোকোয়েল ফরমেশনটা হয় এমব্রায়োটাকে কি বলা হয়? ব্লাস্টুলা, গেস্ট্রুলা, মরুলা, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। ব্লাস্টোকোয়েল যখন ফরমেশন হয় এমব্রায়োটাকে বলা হয় মরুলা স্টেজ ধরা হয়। ইন ইন্ডিয়া দ্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম ওয়াজ লঞ্চড ইন দ্য ইয়ার, ভারতের মধ্যে যে পরিবার পরিকল্পনা যে কর্মসূচি সেটা কখন শুরু হয়? 1951, 1952, 1953, or none of the above. যে পরিবার পরিকল্পনা সেটা শুরু হয়েছিল ইন 1952, 1952 সালে। ইন ইন্ডিয়া কমন এসটিডিস, ভারতের মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি কোন সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজটা দেখা যায়? syphilis, herpes, gonorrhea, or none of the above. So in India, herpes is most commonly seen in STD or common STD, that is sexually transmitted disease এর মধ্যে সবচেয়ে থেকে কমন যেটা herpes. Most infertility problems are due to, যে বেশিরভাগ মানে ইনফার্টিলিটি যে সিচুয়েশনটা সেটা কেন হয়? inadequate sperm production, failure of ovulation, both of the above, or none of the above. So among them, both of the above is the correct answer. The infertility is related to inadequate sperm production, failure of ovulation. So both of the above is correct. When the phenotype and genotype ratio are same in F2 generation, it is an example of, যে ফিনোটাইপিক রেশিও এবং জিনোটাইপিক রেশিও দুটোটা সমান থাকবে F2 জেনারেশনের মধ্যে, এই কন্ডিশনটাকে কি বলা হয়? ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স, লিঙ্কেজ, ডমিনেন্স, or none of the above. So when the phenotypic ratio and the genotypic ratio are same in F2 generation, it is known as incomplete dominance, যেখানের মধ্যে ফিনোটাইপিক রেশিও এবং জিনোটাইপিক রেশিও দুটোটা সেম হবে, দ্যাট ইজ 1:2:1. পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স ওয়াজ ফার্স্ট স্টাডিড বাই, যে পলিজেনিক যে ইনহেরিটেন্স সেটা প্রথম কে লক্ষ্য করেন? ডেভেনপোর্ট, কলরিউটার, মেন্ডেল, or none of them. The polygenic inheritance was first recorded by Kallreuter. Which of the following genotypes represents true hybrid condition? এর মধ্যে থেকে কোন জিনোটাইপটা একটা প্রকৃত হাইব্রিড অবস্থা নির্দেশ করছে? ক্যাপিটাল টি স্মল টি, ক্যাপিটাল আর স্মল আর, ক্যাপিটাল টি স্মল টি স্মল আর স্মল আর, capital T small t small r, capital R, or none of the above. So among them, this option A is correct, which represents a true hybrid condition. Pleiotropic effect is found in, pleiotropic effect কখন দেখা যায়? নাইট ব্লাইন্ডনেস,
human skin color, sickle cell anemia, or none of the above. Pleiotropic effect mainly দেখা যায় sickle cell anemia, যেখানের মধ্যে একটা জিনের এফেক্টের কারণে অনেকগুলো ফিনোটাইপ এক্সপ্রেশন দেখা যায়। How many type of gamete are found in F1 progeny of a cross between a genotype capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C, small a, small a, small b, small b, small c, small c? 4, 8, 16, or none of the above. So among them, in a cross between or a trihybrid cross, the gamete formation is 8. A total of 8 number of gametes will be formed. Turner syndrome is due to, Turner syndrome টা কখন ঘটে? It's a monosomic chromosomes, due to monosomic chromosomes, trisomic chromosomes, polysomic chromosomes, or none of the above. Turner syndrome occurs because of monosomic chromosomes, যেখানে মধ্যে একটা ক্রোমোজোম থাকবে। Mutation usually of incomplete nature, dominant nature, recessive nature, or none of the above. Mutation basically is a recessive in nature. DNA molecule has uniform diameter of, DNA মলিকিউলের মধ্যে যে ধারাবাহিকভাবে তার বেশের পরিমাণটা কত? 20 angstrom, 84 angstrom, 27 angstrom, or none of the above. So the diameter of the DNA molecule is 20 angstrom. The DNA is the genetic material was first proved conclusively by, the DNA টা যেটা জিনগত বস্তু সেটা কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছিল? আলফ্রেড গ্রিফিথ, Hershey and Chase, J.D. Watson, or none of the above. So the DNA is the genetic material was proven conclusively by Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment থেকে আমরা যে ডিএনএটা একটা যে genetic material of an organism was conclusively discovered by the experiments. UAA, UAG, UGA are non-overlapping codon, nonsense codon, degenerate codon, or none of the above. The UAA, UAG, and UGA are nonsense codon. They are also known as stop codon. তাদেরকে স্টপ কোডনও বলা হয়। In operon model, regulated gene functions as, অপারনের মধ্যে যে রেগুলেটেড জিনটা তার কাজ কি? ইনহিবিটর, রেগুলেটর, repressor, or none of the above. So in operant model, the function of regulated gene is to repress the operand. So it acts as a repressor molecule. Which one of the following is the important event in the origin of life? এর মধ্যে থেকে কোনটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেটা যে জীবের যে বিবর্তন হয়েছে সেটা? Formation of nucleoprotein, formation of ammonia, formation of methane, or none of the above. So formation of nucleoprotein is considered as an important event in the origin of life. The main weakness of Darwin's theory was his failure to give the satisfactory explanation of, যে ডারউইন যে মানে বিবর্তনের যে প্রস্তাবনা দিয়েছে তার সবচেয়ে থেকে যেটা উইকনেসটা কি ছিল, দুর্বলতাটা কি ছিল? ভেরিয়েশন, সার্ভাইভাল অফ ফর ফিটেস্ট, স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, অর ডি নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো প্রধান দুর্বলতাটা যেটা ডারউইন যেটা এক্সপ্লেন করতে পারেনি, দ্যাট ইজ the reason for the variation. So with that we have concluded till 102 number of questions. So in the next video we are going to solve the subsequent questions. So do stay tuned for the upcoming video. Thank you all.